خير، يعطيكم العافية. إن شاء الله إحنا اليوم راح نبلش محاضرات أونلاين عشان الظرف الصحي اللي عم بتمر فيه البلد. اللي راح يصير إنه أنا I will upload the lecture online for you على المودل تحضروها. وقت المحاضرة تاعكم we will just go to sign for interactive session. كمان راح أكون حطيت لكم الآيكون تاعها عشان نشوف إذا في أسئلة، في discussions and so on. يعني المحاضرة راح تكون موجودة تحضروها براحتكم. وقت محاضرتكم we just go to ask questions و have discussions إذا في طبعا. تمام. بعرف الموديل فيه عليه لسه مشاكل، بس إن شاء الله إنها راح تتظبط من هون يعني لهاليومين هدول. مبدئيا اللي راح نعمله إنه المحاضرة تكون موجودة أونلاين وتحضروها، هذا أهم إشي for now. أوكي، وراح يكون في حضور وغياب طبعا لما يضبط الموديل. طيب هلا إحنا وصلنا على سلايد 25 بتذكر. سلايد 25 خلصناها. اوكي، وحتى 26 we went through this slide. المين idea هون إنه كل الانسيدز اللي موجودين سواء السلكتيف الCOX-2 inhibitors أو non-selective ones كلهم عندهم risk of causing cardiovascular events. زي شو حكينا cardiovascular events؟ حكينا إذا ممكن يصير heart attacks, stroke, MI and so on. كل الكارديوفاسكولار events اللي بتعرفوها ممكن تصير، والريسك هذا موجود على كل الانسيدز. لكن هذا الريسك أعلى على COX-2 inhibitors، و especially for example silcoxib ال FDA حاطة له warning box black box إنه can cause cardiovascular risk. طيب زي ما انتم شايفين the last statement هون إنه the risk is higher among users of silcoxib and diclofenac. ليش؟ لأنهم COX-2 selective and lower among users of ibuprofen and naproxen لأنهم non-selective agents. Naproxen actually the lowest risk compared of non-selective agent، يعني أقل واحد فيهم هو naproxen. هيك studies عم بتورجي. إذا متذكرين إحنا شرحنا وقلنا ليش الCOX-2 inhibitor إلهم هذا الريسك الأعلى من non-selective agents، بس I will go through it again عشان تكون واضحة للجميع. I'll go back to slide 12. طيب إذا متذكرين إحنا الCOX-1 والCOX-2 are responsible for synthesis للبروستاجلاندين، البروستاسايكلين والثرومبوكسين. correct؟ طيب هاي الثرومبوكسين prostacyclin هدول prostaglandins. طيب let's say أنا by giving COX-2 inhibitor I only block شو COX-2 فمنعت synthesis of the prostacyclin، صح؟ طبعا هو موجود في other cells، بس ال good effect of the prostacyclin هون بتمنع عشان cardiovascular events راحت. ليه؟ لأنه البروستاسايكلين بيعمل vasodilation وقلنا بيعمل inhibition of platelet aggregations، فلما أنا بعمل له inhibition مش موجود. correct؟ طيب الثرومبوكسين في إشي مأثر عليه؟ لا، الثرومبوكسين عشان السينثيسيس تاعه يقل لازم يصير عندي inhibition of COX-1 اللي موجود في البليتلتس، فالإفكت هاي زادت is more prominent. الإفكت صارت vasoconstriction والبليتلت aggregation عشان ما عندي balance between البروستاسايكلين والثرومبوكسين. تمام، هذا بالCOX-2 inhibitor. طب بحالة non-selective agent أنا عملت inhibition هون للسينثيسيس of البروستاسايكلين وعملت inhibition للثرومبوكسين، فزي كأنه البالانس رجع يكون موجود، بس still الريسك طبعا موجود لأنه binding of الانسيدز apart from الاسبرين هو reversible binding، فبترجع هاي الإفكت بتزيد. طبعا الريسك vasoconstriction and platelet aggregation بزيد، بس طبعا أكتر نشايفه أكتر بمرحلة بالCOX-2 inhibitors عشان ما في إشي to balance inhibition of البروستاسايكلين، صح؟ لأنه لازم يصير عندي inhibition على COX-1
عشان يروح للثرومبوكسين يخلي السنتز تاعه عشان يصير عندي هذا البالانس. تمام. طيب فنرجع على السلايد تاعتنا. زي ما حكيت لكم الريسك هو أعلى بالكوكس 2 انهبيتور وحكينا ليش. من ال other cardiovascular events اللي ممكن بتصير، ممكن يصير عندي edema و hypertension and so on. كل ال cardiovascular events اللي بتعرفوها واللي حكينا عنها بالمحاضرة كمان. طيب كمان الانسايدز بيقلل sensitivity of the vessels to the bradykinin and histamine، يعني ببلش الانفلاماتوري process تقل عندي كمان. affect the lymphocyte production from T lymphocytes و reverse the vasodilation of inflammation. It's very important هو انهم بيعملوا reverse للفازودايليشن effect، لأنه زي ما تذكرين لما قلت لكم بأغلب الأوقات الانفلاميشن عم بيعمل لي فازودايليشن صح؟ طبعا it depends إيش عم بصير له release، بس بأغلب الوقت لما يكون صاير عندي inflammatory process بأغلب الوقت it's a vasodilation effect. وقلنا ليش؟ قلت لكم زي ما ربطوها بوجود secretions، فأكيد عشان توصل هاي secretion and so on بدي vasodilation عشان تتذكروها. anti inflammatory زي الانسايدز بتقلل الفازودايليشن او حتى بتعكسه. تمام. طيب كل الانسايدز اللي كان inhibit platelet aggregations ما عدا الكوكس 2 selective والنون acylated salicylate، لان هما they can't bind على الكوكس 1 اللي هو موجود في البليتلتس. الانزيم الموجود في البليتلتس هو كوكس 1، فبالتالي they cannot inhibit platelet aggregation. وكمان اذا متذكرين حكينا ليش الانسايدز they can inhibit ليش الأسبرين من الإنسيد هو الأيجنت الوحيد اللي بنستخدمه for inhibition of platelet aggregation أو as antiplatelet. ليه ما بستخدم for example ibuprofen أو diclofenac؟ وإذا متذكرين قلنا هذا الحكي له علاقة بالبايندينج. قلنا الإنسيدز بربطوا reversibly على الكوكس 1 الموجود بالبليتلتس، الأسبرين it binds irreversibly. فعشان يرجع يصير عندي effect و synthesis of thromboxane بحالة الأسبرين I need a new enzyme. correct. وهذا النيو انزيم امتى بده يرجع يطلع؟ once we have new platelets. وال lifetime of the platelets هو تقريبا من 8 to 10 days. فعشان هيك بيكون في عندي ال good effect of the aspirin as antiplatelet أو cardiovascular protective agent. والother NSAID لأنهم بربطوا reversibly ما بشوف هاي ال effect. so once they are cleared ال COX 1 effect موجود بالبليتلت بيرجع بيعمل شغله طبيعي والسنتيز اوف ترومبوكسين بيكون طبيعي and so on. كل الانسايدز we have mentioned this earlier as well عندهم risk to cause gastric irritations. الgastric irritations ممكن sometimes to lead to إنه يصير عندي bleeding بالجي اي أو حتى ulceration. طبعا ال newer agents ال COX 2 inhibitor الريسك to cause this kind of irritation is lower معهم. وقلنا ليش؟ قلنا أصلا الفكرة في هدول الagents ال COX 2 inhibitor كان to keep the good physiological effects of ال COX 1 زي for example the protection of the GI اللي بتعتمد على وجود ال COX 1 enzyme. فعشان هيك الريسك مع ال COX 2 inhibitor هو أقل. طيب كل ال COX 2 inhibitors وال non-selective agents من الانسايدز عندهم risk to cause nephrotoxicity. تمام. يعملوا لي nephrotoxicity ليش؟ we have mentioned وجود ال COX 2 بالrenal system صح؟ وإنه له good effect بالrenal system to keep the kidney blood flow efficient and functional. طيب let's say إن أنا عملت block للCOX 2 الموجود بالكدني therefore أنا I interfered مع auto-regulation of renal blood flow. هذا الإشي ممكن to lead sometimes إنه يصير عندي nephrotoxicity and sometimes ممكن هذه nephrotoxicity to lead to renal failure حتى. therefore كل الانسايدز عندهم هذا الريسك. okay. الهيباتوتوكسيسيتي كمان is present مع كل الانسايدز. تعرف الساينز في الهيباتوتوكسيسيتي هي الأشهر الساينز ممكن أو symptoms تكون على المريض dark urine fatigue jaundice بصير في عندي السكن يلو الآيز يلو and so on. وكمان ارتفاع انزيمات الكبد
هذا إذا عمل lab test وفحص. كلهم عندهم هذا الريسك to cause hepatotoxicity، يعني they irritate the liver الإنسيدز. طيب من الeffects ال good effects for الإنسيدز including الأسبرين إنهم بيقللوا الانسيدنس of certain type of cancers. بحالة الأسبرين for example والإنسيدز as well، من أغلب الستاديز معمولة كانت على الكولون كانسر، بيقلل الريسك of الكولون كانسر. طيب الكانسر as a disease في له many causes، تمام؟ بعض الثيوريز بتحكي، وأنا حكيت لكم هذا الحكي قبل، إنه it's an inflammatory disease، يعني عشان يصير عندي كانسر لازم يكون في عندي chronic inflammation which leads إنه يكون صار عندي genetic and epigenetic mutations. تمام؟ genetic هي على DNA level بالsequence of DNA، سواء صار عندي insertion of a new codon أو deletion it depends، يعني ما راح ندخل in details إيش نوع mutations، في أنواع كتير منهم. أو على epigenetic level اللي هي above the level of the DNA، يعني sequence of the DNA ما تغير عليه شيء. على epigenetic level زي كأني for example I'm adding a new group، هاي الجروب يا إما بتخليني ما أشوف sequence معين، فبالتالي البروتين that code اللي بيطلع بسبب is coded by this sequence ما بيكون موجود. أو for example غير إني ما أشوف إشي، بصير إشي already بروتينات موجودة بتغطي السيكونس of DNA، هاي البروتينات بتبطل موجودة، فبصير هذا السيكونس عم بصير له إيش reading، وبصير عندي transcription و translation بصير له synthesis. هذا بيفرق معي بالأونكوجينز، الجينات اللي ممكن تحفز الكانسر progression، أو بالtumor suppressor genes. إذا أنا for example I block حطيت على الجين اللي بيحمي من الكانسر أو بيساعد بالحماية من الكانسر، طبعا أنا هيك ما حصلت ال good effects to protect the cell of cancer correct. فالتيومر اللي بيحمي بطل موجود لأنه حطيت زي كأني بروتين على ال DNA، لغيت وجود الجين اللي يحمي. هذه الإفكت بنسميها epigenetic effect لأنها ما لها علاقة بالسيكونس، هو زي كأني عم بحط بلوكس أو بشيل بلوكس. هاي البلوكس يا إما بتغطي الجينز اللي بتساعدني في الحماية أو for protection of cancer، أو بتبين لي genes are involved in the cancer process، فبزيد السينثيسيس أو for example proliferation level في السيلز بتزيد، فبالتالي إذا زاد البروليفريشن معناته أنا عم بزيد عندي multiplying of the number of cells. وأنتوا بتعرفوا إنه الكانسر هو من defects اللي بتصير فيه إنه بصير عندي زيادة of number of cells proliferation، نستوب proliferation. طيب ففي كتير studies ورجت إنه الإنسيدز بيحموا من الكانسر specifically الكولون كانسر، لأنه زي ما قلت لكم في بعض الناس بيشوفوا الكانسر as an inflammatory disease. okay. عشان يصير عندي كانسر بده يكون في عندي chronic inflammation which leads to cancer زي ما قلت لكم عن طريق genetic أو epigenetic level. فإذا أنا عم بقلل الانفلاماتوري mediators، قللت الانفلاميشن، قللت الانسيدنس of mutations اللي ممكن تصير، وبالتالي قللت الريسك to have cancer. specifically هون نحكي عن الكولون كانسر لأنه عليه studies أكثر من غيره. تمام. طيب to go again through NSAIDs toxicities اللي نعرفهم، في أشياء جديدة رح نحكيها، بس هاي most common adverse effects على CNS system. ممكن يصير عندي headache, rhinitis and dizziness. الكارديوفاسكولار حكينا cardiovascular events من starts from fluid retention edema, heart failure, hypertension, myocardial infarction, congestive heart failure and so on. GI قلنا من dysphagia و abdominal pain, nausea, vomiting, sometimes ممكن to lead to ulcer and bleeding. الهبتك كمان حكيناهم، بصير عندي abnormal liver function test and rare liver failure, rarely to lead to liver failure، يعني ممكن يصير عندي toxicity بس it's very rare to lead إنه يصير عندي failure of the organ.
الهيماتولوجيك effect rare thrombocytopenia. thrombocytopenia هو يكون عندي ال count of the platelets is low. النيوتروبينيا ال count of neutrophils اللي هي white blood cells. والaplastic anemia بالعادة هي سببها autoimmune disease وبكون عندي not enough blood cells سواء platelets red blood cells و white blood cells. pulmonary ممكن يصير عندي asthma attacks وskin زي any other drug. الإنسيدز can cause hypersensitivity reaction. طبعا it depends on the individual. ممكن يصير عندي rash, pruritus, حكة أو any other type of hypersensitivity reactions. renal ممكن يصير عندي renal insufficiency, renal failure, hyperkalemia and proteinuria. بسبب كل هذا بسبب reduction of renal blood flow, النورمال blood flow اللي بيكون موجود على الرينال سيستم بسبب البلوك of the COX-2 enzyme. الانسيدز specific agent. أول agent راح نحكي عنه هو الأسبرين. الأسبرين وأنا في معلومات حكيناها قبل قلنا إنه is now rarely used as an anti-inflammatory medication. وقلنا ال anti-inflammatory medication is related لل high doses above 325 وال antiplatelet effect بتكون بالعادة between 81 mg to 325 mg once daily to give an antiplatelet effect. هاي doses تاعت الأسبرين. استخدام الأسبرين as anti-inflammatory now almost none. استخدامه هو as cardioprotective agent the main use و for its antiplatelet effect. إذا بس أنا ما راح أرجع أعيد، بس بدي إياكم ترجعوا على المحاضرة اللي قبل وتتذكروا ليش الأسبرين على low doses بعطيني antiplatelet effect وعلى high doses بعطيني anti-inflammatory effect. Okay, this is very important to go through. الأسبرين هو أستايل ساليسيليك أسيد. زي ما حكينا الإنسيدز هم كلهم weak acids which includes also الأسبرين. طبعا أي إشي أسيد إذا بدي أسرع الإكسكريشن لإله through الكدني إيش بدي أعمل؟ بدي أعمل alkalinization of the urine. the rate of excretion of the free salicylates and its water soluble conjugates بصير لهم higher excretion. طيب. بغض النظر عن نوع الساليسيليت سواء أسبرين, sodium salicylates and so on, they go through metabolism phases. يا إما phase 1 phase 2 أو directly إيش بروحوا على phase 2. إذا متذكرين phase 1 حكينا هي oxidation reduction and so on. وقلنا بهاي الفيز اللي هم موجودين cytochrome B450. بالphase 2 هو addition of the groups زي for example بصير عندي conjugation زي هون الجلايسين is added is conjugated, يعني salicylate is conjugated with the glycine أو بصير عندي conjugation with the gluconic acid كمان وبعطيني different metabolites ester و ether ones. أو ممكن يصير عندي oxidation أو يصير عندي free salicylate زي ما هو ويصير لهم excretion. تمام. different يعني يا إما بصير عندي excretion ل metabolites مرقت بphase 1 أو excretion ل metabolites مرقت بphase 1 و 2 أو excretion ل metabolites مرقت ب2 phases أو active drug itself كمان ممكن يصير له excretion زي هون بحالة الساليسيليت. Aspirin irreversibly inhibits platelets COX-1 so that aspirin antiplatelet effect lasts 8 to 10 days the life of the platelet. هذا الحكي قلناه وبرجع بأكد عليه. That's why actually aspirin is used as an antiplatelet لأنه it binds irreversibly. In other tissues, synthesis of a new COX replaces the inactivated enzymes so that ordinary doses have a duration of action of 6 to 12 hours. وهذا الحكي حكينا. بصير عندي synthesis of a new COX which is normal. فالإفكت تاعتهم بتكون
بس بالوقت اللي بيكون عم بيشتغل فيه ال other NSAID apart from الأسبرين اللي هو from 6 to 12 hours. عشان هيك ما بنستخدمهم as antiplatelet لأنهم they bind إيش reversible. طيب the clinical uses للأسبرين decreases the incidence of transient ischemic attacks, unstable angina, coronary artery thrombosis with myocardial infarction and thrombosis after coronary artery bypass grafting. أنا بعرف إنه أغلب هاي التيرمز مرقت معكم بالفارما 1. بيهمني هون عند الترومبوسيس after coronary artery bypass grafting. هاي it's procedure surgery بتنعمل عشان يصير عندي opening of الارتري اللي بيكون مسكر. فالأسبرين له good use after coronary artery bypass grafting. طيب studies suggest that the long-term use of aspirin at low doses is associated with a lower incidence of colon cancer, again possibly related to its COX inhibiting effect وحكينا ليش in details. The adverse effect in addition to the common side effect اللي نعرفهم عن NSAIDs, aspirin's main adverse effect at antithrombotic doses, الدوز اللي بستخدمها for its anti-thrombosis effect, anti-platelet effect, are gastric upset, intolerance and gastric and duodenal. ممكن يصير عندي normal upset يعني زي nausea أو sometimes can lead to يصير عندي gastric و duodenal ulceration يعني في ال GI lining و sometimes هاي ال ulceration ممكن to lead to hepatotoxicity, asthma, rashes, GI bleeding and renal toxicity rarely if ever occur at anti-platelet or antithrombotic doses. The antiplatelet action of aspirin contraindicates its use by patients with hemophilia, which makes sense. الهيموفيليا هو disease بيكون في عندي blood to clot. The effect of blood to clot is diminished. صح؟ ما بصير عندي clotting يعني صار عندي injury and so on الوقت أطول بياخده to clot وهو antiplatelet الأسبرين. فعشان هيك هو contraindicated لأنه هيك بصير في عندي risk of what bleeding أحد هدول patients non-stop bleeding. طيب الأسبرين كان زمان not recommended to use during pregnancy. هلا لا له good effect و valuable effects في ال preeclampsia. preeclampsia هو لما بصير في عندي ارتفاع في blood pressure اوكي سوري. حكينا الاسبرين هو لما بصير في عندي good effect during له good effect في pre-eclampsia الاسبرين وله استخدامات pre-eclampsia هو during the pregnancy بصير عند pregnant females ارتفاع في blood pressure و sometimes هذا الارتفاع بيؤدي إنه يصير عندي damage على الليفر والكدني. بالعادة هذا بصير after 20 weeks of gestation. فالأسبرين له good value في إنه يساعد to treat في ال high risk females اللي ممكن يصير عندهم هذه الستيت preeclampsia إنه يقلل الريسك إنه تصير عندهم. فبعطوهم إياه له guidelines معينة كيف بنعطى بهدول الفيميلز يعني high risk females بياخدوه عشان to treat ال preeclampsia. تمام. ال hypersensitivity للأسبرين when prostaglandin synthesis is inhibited by even small doses of aspirin, persons with aspirin hypersensitivity, especially associated with nasal polyps اللي هي بيكون زي عندي growth, small growth, benign growths موجودة في النازل area يعني زي benign tumors. هدول الأشخاص لهم high risk of experiencing asthma from the increased synthesis of leukotrienes. بدي أشرح هاي بس بدي أرجع لكم على السلايد عشان تفهموا علي بالضبط من السلايد. go back to slide 4. تمام. طيب أنا عم بعطي أسبرين صح؟ الأسبرين
والبلوك الكوكس انزيمز. كوريكت؟ طيب هون عم بصير بلوك على الكوكس انزيمز. فالاركيدونيك اسيد اللي ممكن انه عم بيروح على الكوكس وعلى اللايبوكسيجينيز انزيم، اغلبه وين رايح؟ على اي باثواي؟ على اللايبوكسيجينيز، صح؟ يعني صار زي كانه this lipoxygenase pathway overloaded، لانه انا عملت inhibition للكوكس انزيم. طيب اللوكوتريينز عم تتصنع بكميات اكبر، واحنا هون الافكت تبع اللوكوتريينز that can cause what؟ bronchial constriction. لما بكون في عندي synthesis through الكوكس enzyme، في عندي prostaglandins counteract the effect of البرونكوسبازم اللي بيصير أو البرونكو constriction اللي بيصير. فبهاي الحالة لا، لأنه أنا عملت له بلوك، فهاي الإفكت اللي sometimes can counteract بتبطل موجودة، البروستاجلاندز اللي كان counteract البرونكو constriction. فأغلب الاركيدونيك أسيد رايح through LOX pathway، فبصير عندي برونكو constriction. فعشان هيك الأشخاص اللي بياخدوا أسبرين أو حتى NSAIDs in general بكونوا عرضة للأزمة أتاك بسبب يعني إنه أغلب اللود أو أغلب الحمل صار وين؟ على اللايبوكسيجينيز إنزيم بسبب ارتفاع synthesis of leukotrienes، especially مع الناس اللي عندهم هاي الأوفر جروث بالنيزل اريا زي ما حكيت لكم. تمام؟ طيب عشان هيك الأسبرين والإنسيدز they are contraindicated في الأشخاص اللي عندهم أزمة. يعني إذا في شخص عنده أزمة الإنسيدز والأسبرين they are contraindicated. طيب في another thing linked to الأسبرين as a hypersensitivity reaction بتصير بالعادة بالchildren. لما بيكون يعني لاحظوها لما children لما كانوا بصير عندهم viral infections for example سببت عندهم ارتفاعات حرارة أو so on، كانوا عم بيعطوهم أسبرين لما كان الأسبرين يستخدم as anti-inflammatory drug. فكانوا بيعطوهم الأسبرين، كان عندهم increased risk of developing Bayes syndrome. هاي السندروم is very rare to happen وبتصير بالأشخاص بالأطفال بالعادة children أقل من 18 أو 16 سنة but it's a very serious one. بهاي السندروم بصير في عندي rapid liver degeneration زي ما انتم شايفين هون، في عندي swelling of the liver، بطل الليفر قاعد يؤدي وظيفته صح، وكمان بصير في عندي encephalopathy اللي هي swelling of the brain، كمان بصير عندي deterioration confusion and so on، و sometimes it could be fatal. There is no specific antidote for aspirin. فعشان هيك use of aspirin في الأشخاص الأقل من 18 سنة is contraindicated عشان ممكن يصير عندهم هاي الري syndrome. طيب non-acylated salicylates عندي المغنيسيوم كلورين salicylate، الصوديوم salicylate، salicylate. They are all effective anti-inflammatory drugs, less effective analgesics than aspirin because they are much less effective than aspirin as COX inhibitors and they do not inhibit platelet aggregation. We may prefer them when COX inhibition is undesirable, such as in patients with asthma. لأنه البايندينج تاعهم على COX is not that efficient، معناته أنا مش كل الاركيدونيك أسيد رايح عندي على اللوكس pathway صح، ففي إشي رايح على الكوكس pathway، فبالتالي السينثيسيس اوف اللوكوتريينز اللي هي المين اللي بخاف منها بحالات الأزمة عم بيكون كمياتها أقل، فهم إلهم ريسك أقل، فممكن استخدام هدول الأجنتس طبعا حسب الحالات في الناس اللي عندهم أزمة.